Good evening. Vanakkam makkale. Warm welcome to all of you to this wonderful evening. Hello Warrior for the month of May 2022. Every year ஒரு calendar launch பண்ணுவோம். I am a warrior. இந்த warriors யாரு அப்படின்னா, these people are the real warriors who amidst all challenges and struggles, they work, they are passionate, they are the breadwinners of the family. They want to be and they aim at being financially independent. And these are real inspirers. So this year, 2022's calendar was launched at our event, Rendezvous 2022, by Sri Andal Mahesh Koyamari sir, the Education Minister of Tamil Nadu. And for the past 4 months, நம்ம வந்து அந்த மந்த்துக்கான கேலண்டர் ஸ்டார் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஹலோ வாரியர் அப்படிங்கிற இந்த இனிஷியேட்டிவ் மூலியமா. உங்க எல்லாருக்கும் மத்தியில இது யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இந்த வாரியர்ஸோட ஜேர்னி நாங்க வந்து நிறைய இடத்துக்கு நிறைய பேருக்கு மத்தியில ஷோகேஸ் பண்ணணும். அதை வந்து நிறைய பேர் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும். இன்னும் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் மட்டும். So on the vagela, May 2022 kana calendar star, we have an amazing person with us, Mr. Keshav. Keshavan vande, I know him for quite some time now, and such an amazing person and a very passionate person. He really wants to break all odds. வந்துடணும் நான் இதெல்லாம் தாண்டி உடச்சிக்கிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு நிறைய செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைட் பண்ணிட்டு எப்பவுமே ஒரு பேட்டில் மோட்லயே இருந்துட்டு வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் உள்ள ஒரு பர்சன். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் வெரி ஒரு நமக்குள்ளேயே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும், நமக்குள்ளேயே ஒரு நம்ம பையன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு ஒரு தம்பி இஸ் கேஷவ். So I really am feeling very, very glad to have him in this evening. Amidst all of you, welcome Keshav. Welcome to Hello Warrior. Thank you so much for the lovely intro and a blissful intro, Akka. And Ragvika, definitely thanks so much because Hello Warriors Headway Foundation, like calendar star of the month, is a boon. I can say it's a boon. I can say. Thank you so much for the intro. Please go ahead, Akka. Thank you so much. Lovely, lovely. I was about to ask you. So how do you feel being part of our calendar 2022 this year? So என்ன சொல்றது, உங்களுடைய ஃபேஸ், உங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே, உங்களுடைய இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி எல்லாமே நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ ரீச் அவுட் ஆயிருக்கு. So what do you have to say about it? I believe in one thing, mindset is everything, and in a அதுதான் வந்து your thought is the ignition tool நினைக்கிறது. Belief is the ignition tool. So what your mind என்ன தாட் உங்க மைண்ட் உள்ள போறதோ அந்த தாட் வந்து உங்க பிலீஃபா மாறுது. அந்த பிலீஃப் வந்து இட் பிகம்ஸ் அ டூல். ஸோ அது மாதிரி ஐ ஃபீல் ஈவன் அஞ்சாஸ் மைண்ட் கேஸ்டே நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அது. ஸோ இஃப் யூ டேக் ஆன் தட் நோ இட் இஸ் எப்படி ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷன் பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இட்ஸ் ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் அ கிளப். ஸோ அந்த கிளப் வந்து இன்னும் போகணும். அதுக்கு வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா வந்து ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷன் கேலண்டர் ஸ்டாரா வந்தது. இட்ஸ் அ வெரி எக்ஸைட்டிங் திங் அண்ட் டு சப்போர்ட் ஃபெலோ ஸ்பெஷல் பவர்ட் பீப்புள் ஆன் தேர் மைண்ட் செட்ஸ் அண்ட் அதர் திங் டு பி பெஸ்ட் வெர்ஷன். ஒரு நாள் இல்ல பெஸ்ட் வெர்ஷனா இருக்கக்கூடாது, தினம் அவங்க பெஸ்ட் வெர்ஷனா இருக்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சியில நான் ஈடுபட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி என்னோட சப்போர்ட் வந்து ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷனுக்கு பயங்கரமா இருக்க போறதுன்னு நினைக்கிறேன். I am so excited. That's amazing. Yeah, நீங்களே எனக்கு ஒரு கியூ கார்டு கொடுத்துட்டீங்க. I really want to know what is Anja's Mindcast. Of course, எனக்கு தெரியும். I want this to be known by every single person who is going to watch this live. So what is Anja's Mindcast? சொல்லுங்க.
டெஃபினட்டா இனிஷியலா வந்து இந்த அஞ்சாஸ் மைண்ட்காஸ்ட் எப்படி ஃபார்முலேஷன் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெரிடியன் கெரியர் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு உதவும் கரங்களோட சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹெச்ஆர் கன்சல்டிங்கா வந்தது. அண்ட் இந்த ஐடி ரெசிஷன் அண்ட் என்னோட பிசிக்கல் எயில்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால அதெல்லாம் வந்து அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துன்னு போக முடியல. அப்ப அந்த பேண்டமிக் டைம்ல ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் எப்படி இதை எடுத்துன்னு போகலாம். எனக்கு வந்து ஆஸ் அ ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் ஆகணுன்றது ரொம்ப நாள் கனவு. அது வந்து ஸ்லோலி இட்ஸ் கெட்டிங் அச்சீவ்ட் ரைட் நவ். இப்ப வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹாப்பினஸ் ரிலேட்டடா. ஸோ அதுவும் சர்டிபிகேஷன் முடிஞ்சதுன்னா ஐல் பி சர்டிஃபைடு லைஃப் ஹாப்பினஸ் லைஃப் கோச். ஸோ ஐ திங்க் மை பர்சனல் தாட், நீங்க சர்டிஃபை பண்ணி தான் ஹாப்பினஸ் கோச் ஆனோன்னு இல்லை கேஷவ். யூ ஆர் இன்பில்ட் ஹாப்பினஸ் கோச். நான் அப்படிதான் ஐ பர்சீவ் பேசிக்கலி. And thank you so much, thank you so much, thank you so much Ravi. Thank you. Motivational speaker அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் I think this has been there for quite some time now at all places. ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்துல அந்த புஷ் தேவைப்படுது. சம்வேர் இந்த மோட்டிவேஷன் நமக்குள்ள செல்ஃப் இருந்தாலுமே சம்வேர் யாரோ ஒருத்தர் நம்மள வந்து மோட்டிவேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல்ல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். மேபி ஃபாஸ்ட் வேர்ல்ட், மேபி ஹர்டில்ஸ் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு, calamities வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வகையில மேபி we're all forced to have some motivation அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். so not everybody will become a motivational speaker அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா சில பேர் சொல்றது வந்து போய் ரீச் ஆகும், சில பேர் சொல்றது போய் ரீச் ஆகாது. சில பேர் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எடுத்து பேசுவாங்க, பட் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அந்த கிரௌட் வந்து எடுத்து அத வந்து ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் an amazing platform per se, motivational speaking அப்படிங்கிறது. ஏன்னா what you say is important because it is directly reaching the mindsets of people and it is going to help in transformation of people. So அந்த வகையில what is your take? What is that you really want in terms of being a motivational speaker? What is that you're aiming at? My aim is to make them best versions of themselves. அவங்க வந்து அவங்களுக்கே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும், நம்ம இன்னைக்கு நல்லா பண்ணிருக்கோம், நாளைக்கு இன்னும் நல்லா பண்ண போறோம், நான் என்னோட வாழ்க்கையை நான் தான் டிசைன் பண்ண போறேன், எனக்கு யாரும் குறை சொல்ல முடியாது, என்னால பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு அந்த உறுதிக்கோள். அஞ்சாஸ் மைண்ட் கேஷ், இதுல வந்து ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. அஞ்சாஸோட மீனிங் என்னன்னா, உண்மையான மீனிங் என்னன்னா மாரலி அப்ரைட், ஃபோர்த் கம்மிங் அண்ட் விஜிலண்டா இருக்கிறது. ஆனா நம்ம தமிழ்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நெஞ்சு நிமிர்த்து நிக்கிறது. அண்ட் இன்னொரு விதமான மீனிங்கும் இருக்கு அஞ்சாஸுக்கு. அஞ்சனை அஞ்சன், ஹனுமனோட இன்னொரு நேம். ஸோ அஞ்சாஸ். மைண்ட் காஸ்ட்ன்றது வந்து காஸ்ட் வந்து மேஜிக், மைண்ட் வந்து மைண்ட் மேஜிக்ன்றதுக்காக மைண்ட் காஸ்ட் வச்சேன். அண்ட் இவென்ச்சுவலி எங்க பெரியமா தான் இதை வந்து சொன்னாங்க. அவங்க ஒரு 2-3 டைட்டில்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஐ மீன் அவங்களோட ஆடியோ வந்திருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க அவங்களோட ஸ்பீச் நினைக்கிறேன். Yes, that's a nice name you have coined actually, and your thanks to your பெரியமா. of course நம்ம விடுவோமா, அப்படியே நம்ம கூப்பிட்டு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள கொண்டுட்டு போறோம். ஆமா ஆமா ஆமா. into that now. By the way, yes. That thought process towards that coining of that name is very very good. I love it. Basically I'm a person who is very very particular about in the coining of names. In fact Headway me அப்படிதான் நான் coin பண்ணேன். wow, actually அது மைண்ட் ப்ளோயிங் ஆயிடுச்சு எனக்கு. Headway எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு அப்பதான் வந்து புரிஞ்சது, லைக் இன் மைண்ட் ரிலேட்டட் வே. சோ அப்படின்றதுனால ஓகே ஹெட்வே அது வச்சுக்காங்க அப்படின்னு I understood. அதை கேட்டாங்க ஆக்சுவலி வாட் இஸ் தட் the headway என்னது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. I'm also a person who is very very particular in coining something and naming something அந்த மாதிரி. எனக்கு வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போ somewhere எனக்கு வந்து இந்த எங்கேயுமே அந்த ஒரு ஃபிளேவர் டுவார்ட்ஸ் சிம்பத்தி, ஃபிளேவர் டுவார்ட்ஸ் சப்போர்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்துடக்கூடாது. எனக்கு வந்து ஜென்ரலா I'm a forward looking person. அந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலா my personality is, and my organization should also be that way. எங்கேயுமே ஐயோ டிசபிலிட்டி, ஐயோ சிம்பத்தி அந்த மாதிரி மோட்லயே வரக்கூடாது. exactly I always have that in my mind. And
Headway is about progress. Headway na progress. So what next அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து again I am a person like that. I keep I'll keep moving. Come what may, I keep bouncing. I keep moving on. So I'm that Definitely, kind of. you are also one of the embodiment of positivity, ka. So எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க embodiment of positivity, but I don't know whether I've achieved it, but still I'm on the process of achieving that positivity. You are, and you're a calendar star, and your life has been now showcased to everybody through our YouTube channel, and you are. And without further delay, நீங்க சொன்ன ஆண்டி கூப்பிட்டு வந்துடலாமா? Definitely, go ahead, go ahead. Yes. Maybe as I keep live streaming it, you can say a few things about your auntie, because நீங்க அந்த நேம் காயின் பண்ணது சொல்லிருந்தீங்க. Yes. Initially எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா டெஃபினட்டா ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா my history, but in fact நான் வந்து எல்லாருக்கும் நான் இங்க சொல்றேன். லைக் என்னன்னா, லைக் என்னோட ஜேர்னி வந்து 2012ல சிஆர்ஓவா ஆரம்பிச்சு, and then it shaped out to accounts assistant போய், and then there are lots of hurdles and obstacles நிறைய இருந்தது. அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்கோப் இன்டர்நேஷனல் போய், அப்புறம் there was some Hi physical all, ailments I'm Keshavan, அப்படின்ட்டு who இருந்தது. from a young, ignorant, innocent boy. Go ahead, Ka, go ahead. Are you able to hear? Yes, Ka, I can hear you. Please go ahead. Can you see the video as well? Yeah, you can go, Ka. I will continue later. You just go ahead. I'm asking you, can you see the video as well? இல்ல, you are stop the video. I mean, like உங்க screen mute. I mean, இது work. I'm unable to view. 1 second. இப்போ எனக்கு please let me know if you can Yes, Ka. Go ahead. Ka, play பண்ணுங்க. Yeah, just a second. So can you see? Play ஆலக்கா. Oh my God, 1 second.
you can talk about her, Keshav, till I actually get her. Yes. So like அதுதான் ராகினிஜி, லைக் நான் 2012 ஆரம்பிச்சு சிஆர்ஓ ஆரம்பிச்சு, தென் இட் அக்கௌண்ட்ஸ் அசிஸ்டன்ட் போய், தென் ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்ட், கலெக்ஷன் ஆஃபீஸரா ஒர்க் பண்ணி, அண்ட் டியூ டு சம் பிசிக்கல் ஏல்மெண்ட்ஸ் கார்பரேட்டை விட்டு திருப்பி வந்து ஐ ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் obstacles and hurdles that you know pretty well, ராகவஜி. ஸோ எனக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து இந்த இடத்துல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாரும் பெஸ்ட் வெர்ஷன்ஸா இருக்கணும். ஸோ நான் ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து இன்னும் ஃபர்தரா ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான். லைக் யாரும் அந்த மாதிரி அப்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது, எப்படி வந்து மைண்டை ஹேண்டில் பண்றது கரெக்டா, அப்படி ஃபார்ம் ஆனது தான் அஞ்சாஸ் மைண்ட் கேஸ்ட். Perfect. So I got your testimony now. So I'm going to play. Okay. Let's go ahead. Go ahead. Let all of us listen. Yes. Hi all, I'm extremely joyous and privileged to speak about Keshavan, who from a young, ignorant, innocent boy has now grown up into a young hero, an extraordinary individual who has found the strength to persevere and endure in spite of his overwhelming obstacles. He passed out his graduation in 2012. He got associated with Hinduja Global Solutions till 2014. After that, he became an accounts assistant, then HR, and educational counselor. He later molded himself to be a TED speaker and storyteller too, but stick to customer relationship manager and educational counselor portfolios. Despite his difficulty overcoming his overthinking and fears of future and financial wellness and fitness, he is an embodiment of positivity and never giving up person who handles his difficulties to challenges to positive situations. Passionate career's voice artist was a career taken by him, but he took his knowledge and extended his branches to budding motivational speaker, podcast host, and podcast coach, founder of the Anjas Mindcast Motivational Club. I am happy to mention here that I had opted some titles from which he selected this name Anjas Mindcast, which is a motivational club to make people a better version of themselves. Now, following the footsteps of the likes of Disability Foundation like Headway Foundation, he is emerging as budding entrepreneur to support his or her fellow super athletes and special powered people through Anjas Mindcast. I wish him all the best. That's lovely. Oh my God, I didn't expect this at all. Just சொல்லுங்கன்னா சொன்னேன், but never expected this testimonial. Wow. Yeah, and I could feel that love. I could feel that warmth in her. Please pass my congrats to her, because it is very important for family members supporting persons with disabilities. And I am very particular about it. It is not like nammaloda first circle of family members dhaan appdin kadayadu. I think it is anybody of that matter, whether we belong to joint family, whether we belong to a neighborhood, whether we belong to a community. It is all about sharing of love, believing people, trusting the capability of people. She spoke amazingly well. And சொல்லுங்க, I think ரெண்டு விஷயம் நான் பார்க்கிறேன் கேஷவ். One about your profession, which you've been into, customer relations, educational counseling and all that. Innona about your passion, where already sounding motivational speaking. Innona vanda you said podcast. That's something I really love. Just recently, Danji. Just recently. I want you to
talk about your profession as well as your passion now, Keshav. Yes, yes. Now, despite all the obstacles and hurdles, I have been in the industry for nearly 4 plus years of corporate experience. Be it all the industries like HR, but of all the the difficulties and hurdles which put forth to me in a physical ailment, but I stick on to my passionate professional work with the customer relation officer and educational counselor till now. Passionate, if you see, due to some deviations and some struggles which I had in my life, I went for some skill training program with my Chitapa uncle, the person who also talked on this testimonial. So like he told me to do a skill training with him, and I did some corporate related skill training with him, and I even narrowed down a lot of careers, and I have just kept this voiceover artist as a second phase of career. Just the second phase of career. It's not going to fetch me anything, and I will just keep it as a whole. I don't know, knowingly or unknowingly, my uncle brought that up to a first class. And from that voiceover artist only, after I searched lot of voice coaches. I had a lovely voice coach called Vandana Masa. She's a playback singer, voiceover artist, and a voice coach herself. So she would be happy if she see uh, if she seeing this live. I'm dumbstruck right now. I'm not able to speak up. I'm really sorry for that, everyone. I'm just dumbstruck with the No problem, testimonial. no problem. I think she should see this video live, or you can share this video with her so that she'll feel very happy. Definitely, definitely. So it was like that. Once the voiceover, when he suggested, I told him this is I'm a little hesitant to do it. Am I good at it? He told that my emotional intelligence is so high that you can definitely manipulate. And to all the Headway Foundation followers and subscribers, I'm just revealing that I'm also a grandson of Jackson Durai fame, Sri late Sri R. Pathiban Vargal. ஸோ ஜாக்சன் துரையா நடிச்சது அந்த ஒரு ட்ரேட் இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையில ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஜர்னி, பட் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் தட் ஐல் பி இன்டு பாட்காஸ்டிங். என் பிரான்ச்சஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இன்டு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கிங், அப்புறம் வந்து பாட்காஸ்டிங்ன்றது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அண்ட் 2020 யாரும் கேட்க வேணாம், பாட்காஸ்டிங் அப்பதான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. ரைட் நவ் பாட்காஸ்ட் இஸ் தி ஒன்லி மீடியம் அண்ட் யூடியூப் இஸ் தி ஒன்லி மீடியம் வேர் digital media is getting high. இப்போ வந்து happy to say that I'm a podcast coach now. From எப்படி நான் ஒரு பிகினரா இருந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் கோச்சா ஆகி, ஐ மீன் பாட்காஸ்ட் ஹோஸ்டா இருந்து, அண்ட் தென் ஒரு பாட்காஸ்ட் கோச்சா ஆயிருக்கேன். நடுவில் பவர் ஆஃப் லைஃப் மூலிமா ஐ ஹவ் டன் சம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கிங் as well as எம்சி வேலையும் பண்ணியிருக்கேன். And involved in so many other voiceover related MC related projects too. I'm just waiting for the right opportunity, and I was really humbled to work with Exnora International MB Nirmal Ayya sir for giving me an opportunity to work on his first project. And despite some physical ailments and personal issues nariya irukku, a second 2-3 audios, or I'm doing it, there are some mistakes in it. I'm still struggling to send it to them and make the project well and good. So இதுதான் என்னோட ஜேர்னி. ஸோ அண்ட் ஃபர்தரா டெஃபினட்டா யூ கோ ஹெட் கா ப்ளீஸ். என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. Actually, this is a lovely area. அதனாலதான் I really wanted to know more about it and wanted our subscribers to more about it, because podcast coach is in boom. Yes, I think personally visually impaired peopleக்கு வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் இன்னும் கூட சூதிங்கா இருக்கும், இன்னும் கூட கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் தாட் ப்ராசஸ். அண்ட் யா, ஸோ என்ன மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து நீங்க கோச் பண்ணுவீங்க? இஸ் தேர் எனிதிங் இன் யுவர் மைண்ட் தட் ஓகே
being a part இல்ல of இல்ல as of yeah definitely Raghaji. இப்போ என்னன்னா like it is everyoneக்கு as of now everyoneக்கு டீச் பண்றேன் entrepreneurs women entrepreneurs mental wellness coaches அவங்களோட fitness coaches இருக்காங்க and even for bringing up the super athletes special power best versions ஆக்கிறதுக்கு நான் வந்து என்னோட ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினோட 5 to fit கிளப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிட்னஸ் கிளப் அந்த கிளப்போட சேர்ந்து ஐ மீன் லைக் வீடியோஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க ஆல்ரெடி பர்சனலா உங்களுக்கு தெரியும் டிஎம்டி. ஸோ அந்த கிளப்ல ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அ செப்பரேட் ஷோ கால் பர்சூட் ஆஃப் அஞ்சாஸ் மைண்ட்காஸ்டோட ஜேர்னியோட தான் பர்சூட் ஆஃப் அஞ்சாஸ். இன் ஆர்டர் டு பிரிங் தட் இல்ல எல்லா அத்லெட்ஸ் பண்ற ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸும் எங்களாலையும் பண்ண முடியும். ஸோ அதுல வந்து ஒரு லேப் ரேட்டா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் இட். ஐ எம் டூயிங் வண்டர்ஸ் இன் இட். ஐ எம் கோயிங் டு பிரிங் இன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் டு இட். ஸோ வித் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் பர்மிஷன் ஐ எம் கோயிங் டு பிரிங் தெம் ஆல் இன் இட். That's lovely. My wishes are always with you. அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சப்போர்ட் இன்னும் எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் we really look forward with all our members of Headway Foundation basically. Yeah. Fitness is something again you told me another point. Of course நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்திருக்கேன், whether it is your fitness trainer or your uncle talking. Of course with the time limit maybe we can have one more video, but otherwise I saw your video regarding that and the fitness க்கு நீங்க எடுக்கிற எஃபர்ட் அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன். hats off to you Keshav. உங்களுடைய இந்த டிசபிலிட்டி இந்த விஷயங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா, so that people will understand more of it and get connected. ஏன்னா என்ன மாதிரிலாம் ஆள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபிட்னஸ்க்கெல்லாம் வந்து 100% வேலை பண்ணவே மாட்டேன், 1% கூட பண்ண மாட்டேன். that's the one thing that I'm always regretting. Work things and all that it keeps me going somewhere. I drop இன்னைக்கு 100% நம்ம பண்றோம், somewhere I drop it to 1%, somewhere சரி கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறலாம் அப்படின்னு விட்டுருவேன். somewhere இந்த ஆசிலேஷன்ஸ் நோ கன்சிஸ்டன்சி மாடல்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபிட்னஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், வாட் இஸ் பீன் யோர் புஷ் அண்ட் டிரைவ் டுவர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ், எதனால நீங்க இதை ஆக்சுவலி கொண்டு வந்தீங்க as part of your disability மூவ்மெண்ட், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லுங்க கேஷவ். டெஃபினட்டா என்னோட ஆக்சுவலி 30 வருஷம் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பிசியோதெரப்பி தான் இருந்தது. சர்ஜரிக்கு அப்புறமே லைக் ஃபுல்லா பிசியோதெரப்பி இருந்து எனக்கு வந்து ரைட் ஹெமிஃபியூஜான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்டும் ரைட் லெக் மட்டும் மசில் ஸ்டிஃப்னஸ். எவ்ரி ஒன் ஆர் திங்கிங் தட் இட்ஸ் போலியோ அட்டாக்னால வந்திருக்கு. பட் சின்ன வயசுல லைக் ஒரு ஸ்மால் டிஃபெக்ட் லைக் இட்ஸ் மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் தான். பட் எல்லாரும் வந்து as usual உங்களுக்கு தான் the bullying persons and everyone toxic persons are there everywhere. So அவங்க டாக்ஸிக் பர்சன்ஸ் அதனால தான் வந்து ஐ எம் சிட்டிங் ஹியர் ரைட் நவ் ராகவிஜி. ஸோ லைக் அந்த டாக்ஸிக் பர்சனோட வார்த்தைகள் எதுவுமே உள்ள போயிருந்தா the minute a negative words or any situation comes into my mind, அது சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு தெரியல, இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அப்படியே பாசிட்டிவ் மாத்திடுது எனக்கு. அது எந்த யூனிவர்ஸ்ல பண்ற என்ன மேஜிக்னு தெரியல இது வரைக்குமே. ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட். அண்ட் டெஃபினட்டா நீங்க ஃபிட்னஸ் பிரகாரம் சொன்னீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா வந்து பர்சூட் ஆஃப் அஞ்சாஸ்ல செகண்ட் எபிசோட ஓவர் திங்கிங் பத்தி பேசியிருந்தோம். ஸோ லைக் டெஃபினட்டா அந்த பர்சூட் ஆஃப் அஞ்சாஸை ஃபாலோ பண்ணாங்களே அந்த 5 to fit கிளப்ல டெஃபினட்டா உள்ள கொண்டு வந்தேன். எப்படி லைக் வீடியோஸ்ல நான் ஐ வாஸ் ஷேர் என்னோட யூடியூப் சேனல்ல பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுல வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பட் டெஃபினட்டா சொல்றேன் ஹெட்வே ஃபவுண்டேஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ பிகாஸ் திஸ் பிகஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மீ டு சப்போர்ட் ஃபெலோ ஸ்பெஷல் பவர்ட் பீப்புள் அண்ட் சூப்பர் அத்லீட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, கேஷன் நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, எனக்கே இன்ஸ்பயர் ஆகுங்க. நிறைய அங்க இருக்க கிளைண்ட்ஸே எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் என்ன வந்து நான் ஆரம்பிச்ச இனிஷியேட்டிவ் எப்படின்னா என்னோட ஃபெலோ ஸ்பெஷல் பவர்ட் பீப்புள் வந்து தே ஷுட் நாட் பி டிஜெக்டட். அவங்க டிஜெக்ஷனே இருக்கக்கூடாது. ஒரு சீர்ற ஒரு சிங்கமா இருக்கணும், ஒரு வீரம் உள்ள சோல்ஜரா இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன். இந்த அஞ்சாஸ் மைண்ட் கேஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டா அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓவர் டு யூ கா, ஓவர் டு யூ.
Yes, Keshav. Amazing. எனக்கு உங்ககிட்ட வந்து பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்பெஷல் பவர் பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு நியூ நேம் காயின் பண்ணிருக்கீங்க. I'm feeling a little elated about it also. And நீங்க சொன்ன மாதிரி how important is fitness for any person, of course for persons with disabilities அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, now you need to talk to me about your family. So I think, of course, உங்களுடைய grandfather பத்தி சொல்லிட்டீங்க. Of course, your parents, you know, definitely. Yes, and the family background சொல்லணும் நீங்க. Definitely. ராகவேஜி என்னோடது வந்து டோட்டலா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான். என்னோடது. ஸோ தாத்தா பாட்டி அப்புறம் எங்க பெரிய பெரியப்பா இருக்காங்க. அவரு இல்ல இப்ப. ஸோ வி ஆர் ஆல் 10 to 12 ஃபேமிலி லைக் அண்ணா எங்க அப்பாவோட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 10 daughters and 10 sons and 11 sons and 1 sister. ஸோ அப்படிதான் இருந்தது. ஸோ நிறைய என்னோட அப்பா சைடுல நிறைய பேர் இருக்காங்க, அம்மா சைடுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. சொல்லி போனா லைக் இட் வில் பி கோயிங் ஆன், நம்ம லைவே முடிந்த அளவுக்கு இட் வில் பி கோயிங் ஆன். ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்றா நிறைய பேர் இருக்காங்க. லைக் எனக்கு வந்து குமார் சித்தப்பான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, இன்னொரு சித்தப்பா. என்னோட சிஸ்டர், என்னோட எல்டர் சிஸ்டர், எனக்கு லைக் எங்க சிஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. என்னுடைய அடுத்தபடியா எல்டர் சிஸ்டர் ஜனனி, ஷீ இஸ் சோ சப்போர்ட்டிவ். நான் வந்து நான் இப்படி ஒரு எம்பாடிமெண்டா பாசிட்டிவிட்டியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல நிக்கிறதுக்கு காரணமே அவதான். யாராவது என்ன புலி பண்ணி தள்ளி விட்டாலோ இது பண்ண, என்ன நீயே வந்து எழுந்து வா கேஷவ், அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற ஆள் அவ. சோ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா லைக் அவ வந்து கொடுத்த ஒரு ஊக்கம். என் ஃபேமிலி, மெயினா ஃபேமிலி, லைக் எங்க பெரியப்பால இருந்து எங்க சித்தப்பால இருந்து ஈவன் என்னோட மொபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணது என் கடைசி சித்தப்பா மிஸ்டர் ரங்கராமானுஜம் அலையஸ் பாலாஜி. அவர் தான் இது பண்ணாரு. வந்து 3 வீல் வச்சு எனக்கு சைக்கிள்ல ஓட்டு ஸ்கூல்ல ஓட்டுறது இது பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா வந்து ஜூபிட்டர் ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் அப்படியே வந்து எல்லாம் போச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து மொத்தமா லைக் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி. ஸோ திஸ் இஸ் இட். தேங்க்யூ. Raghav, you're on mute. Akka, mute learning. Okay. So let's say hi to our guest of today. Yes, I will be introducing about him in a short while. So before I, complete this particular segment with Keshav. So yes, Keshav, as you keep talking about your family and the support that's been rendered by your family, I want you to talk about that uncle who's been very supportive. So எனக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. About you keep getting things, people talking, toxic people talking ill about us and so many other things. இந்த காதுல கேட்டு இந்த காதுல அப்படியே விட்டுறோம். And this because of those people I am sitting here அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து I think it hit me a lot. And of course I can also relate so many people like that in my journey of life. So somewhere நானும் அதே மாடல்ல தான் இருந்தேன். இந்த காதுல வாங்கி இந்த காதுல விடணும்னு சொல்லுவேன், இந்த காதுல வாங்கி அப்படி இந்த காதுல இருந்து விட்டுருவேன் நானு. So that keeps us going end of the day. So talk to me about your that particular uncle whose video I'm going to bring in live now. Definitely. Before that நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்றேன். So என்னன்னா like during the school days and college days there were so many things happening to me. So என்ன ஆச்சுன்னா like there was a situation that I had to go into an examination. Hi all, I'm extremely joyous and privileged to speak about. So on the job and school கிடைக்கிறதுக்கு I have to do an entrance exam. So it was 4th standard I guess, and what my father did, I failed in an exam. My father told that church principal, he's church father is the principal there. He told him, sir, he has been in fear of future. He was saying he has been in fear, that's why he couldn't. And you won't believe when my mind was totally without fear, I understood the entrance exams questions and I passed out very well, Raghavji. So
அந்த இடத்துல my father helped me. And in college, Vivekananda college நான் படிச்சிட்டு இருக்கும்போது, like there was some பிரச்சனை, there was some issue in a toxic situation issues, like they were bullying me or something. And the late my சித்தப்பா who is late now, வாசன் பேர் அவருக்கு. So அவர் என்ன சொன்னாரு, there's two types of concept இருக்கு. One is good food and another is bad food. Good food is which your family and friends are giving you. Bad food is pizza, burger, pasta and other things. So on the concept, on the clarity kudthona, it was like really lovely. Coming back to the person who believed in me that I will be the best version of myself ன்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது மிஸ்டர் சிபி கோபிநாதன். He is the founder of 361 Degree Minds and co-founder of it. And அவர் என்ன சொன்ன விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. He brought in a concept called listen, speak and think. So முதல்ல நம்ம லிசன், நம்ம நம்ம ஃபியருக்கு சில சமயம் நம்ம லிசன் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் போயிடும். அது லிசன் பொறுமையா இன்னும் ஃபர்தரா இன்னும் மைன்யூட் செகண்ட் பொறுமையா லிசன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும்னு சொல்லுவாரு. ஸோ ஓவர் டு யூ கா. இதுதான் அவர் சொன்ன விஷயங்கள். அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. I'm just making it short. Amazing. So I'm trying to pull him in this video of ours. So let me know if you can hear this video. Yes, ka. Hi, I'm Gopi. I'm Keshav's uncle. I am recording this audio not as his family member. Are you able to hear this? Yes, Ravika. For the viewers, video on, it would be better for them also to listen better. Okay, anyways, it has a photo, but I'm just trying to see if this. I think now you'll be able to see this. Hi, I'm Gopi. I am Keshav's uncle. I am recording this audio not as his family member, but looking at Keshav objectively. The question that is asked of me is, how does Keshav transform himself and how does he face obstacles in life? Let me begin with obstacles in life. Keshav has faced a lot of obstacles in life. He has crossed all of them with a lot of determination and with a smile on his face. Even though there are small negligible amounts of times that he may have given into temptations, but a very large amount, close to 95%, and he's taken the hard route, he's faced the obstacles, he's fought alone, and he's won over any number of obstacles he's faced in his life. I would consider him in the current generation the top 2-3 percentile in terms of ability to face obstacles. The next question for me is that how has he transformed himself? From time to time, I've noticed Keshav has made personality shifts to accommodate his immediate surroundings. And some of these transformations have been dramatic as well. He now is a very self-assured adult, and when he was young, he might seek for attention, but now he doesn't do that. For many years now, he's a very self-assured adult. He conveys his thought when asked for. The way he's built his YouTube activity is also an example of how he's transformed himself. So I have seen Keshav transforming himself all his life. Thank you for listening to my audio. So your uncle for you. True feedback. More than testimonial, it's a true feedback. Yes. He said, நீங்க வந்து you do something for seeking attention அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I think
you have elevated to a position where your work is seeking attention of people. So you're doing an amazing job. As a customer relation officer, as an educational counselor, on the other hand, as a motivation speaker, as a voiceover artist, as a podcast coach. Oh my God, amazing facets that I can see in you, Keshav. And before I take on your final note, every month on this Hello Warrior, we have an amazing climax segment where we invite an amazing guest again. Month on month, Wow. we've been having super duper guests with us. Same way, in the May month, I have another amazing guest with me, and that is my good friend, Mr. Ratish Krishnan. Ratish Krishnan heads, experiments and new ventures at SPI Group. A hearty welcome, Raj, to Hello Warrior. Vanakkam. Vanakkam, vanakkam, Hello, vanakkam. sir. Hello, sir. Ratish, sir. Welcome. It gives amazing pleasure for all of us. Really, going to listen to you about lot many things from your viewpoints, and that is going to be cheerful for all of us. I'm sure about it. And Rats, a few words about you rather than me explaining people about your profile. I want you to quickly introduce yourself. I'm just an enabler. I work in different domains. I work with different people. I also work with different problems. So I consider myself as a bridge for a lot of people. So that's what I do for a living. And now people would have understood why I asked Rats to introduce himself. Yeah. So what I said is a designation. What he says about himself, and every person who knows him can relate that he is an enabler and a very good friend of mine. Rats, thank you for being here. And we have Thank you. Mr. Keshav. You should have listened about his Yeah. various. I just subscribed to the YouTube channel, and your uncle Gopi is a very good friend. See, Keshav. Ratish, sir, don't say that. Oh my God. Raghaviji, it's a pleasant surprise for me. I didn't expect this. Headway Foundation or me, we try to connect dots, and the dots automatically make lines and pathways. So that's the only thing. This was not planned, Keshav. This is very, very fortunate. Oh my God. It's so divine vibration. It's so divine vibration. It's a surprise to me. Ratish sir is coming. It's a surprise. Yes, and I'll tell you, Ratish has been, as his designation says, head of experimentation. He does a lot of experiments, and he goes out of the box, thinking a lot of things, towards transformation of people. And more than anything, he has an amazing soul inside, which I know, which I've been seeing in various junctures, basically. The very first event by the Headway Foundation, I was literally, skeptical about certain things in terms of organizing the event, executing it, and all that. We didn't talk much. Also, I still remember we did not plan anything and all that, but he was there. He and his team were there, and it all happened. The magic of his moral support was felt after the event by me, because that moment I was all in full hurry and all that. After the moment, till this date, I'm actually, feeling elated for that. Moral support he's been rendering. And same way, he has a very, very soft heart towards, you know, you know, bringing up, people with disabilities, different, creative things and all that. So I want you to talk about, few things, Raj, that you really want to bring in the society as part of breaking the myth on disability and things like that. Good. How much time do I actually have? Perhaps I can tailor it accordingly. How much time do you have? I have time. Whatever you ask. Let's go.
Please talk. Okay. I don't want to shrink it at all. Please go ahead. Keshav, what would you like to listen to? On top of your head, whatever comes. Sir, I would love to listen to your story and listen to your divine voice, sir. That's all. Please share your everything, sir. It's a divine blessing here to be here. Thank you. So I can perhaps talk about two things, and I think it might make a big difference to everyone who is perhaps listening or will listen in the future. One is the relationship between potential and performance. Most people talk about potential in the form of potential energy, or they talk about potential difference in electricity, which is how electricity flows. And they also talk about potential with respect to human beings or life itself. So I want to talk about human potential. All of us, whether you believe it or not, are actually born with unlimited potential. And every day when we wake up in the morning, if you are blessed, you will wake up alive. That is why the day is called a gift. And so when you wake up, that potential is actually reset and restored. So imagine this potential is like Amazon Web Services on the cloud. Okay. The effort, the thought, and what you do in your life, you use that to take this potential and express it. So you wake up in the morning and you brush your teeth. So that's an action that you do. So you have taken that potential and you have converted that into kinetic energy, or you have converted that into some action that is useful for you. You have converted that into some basic life activity. That expression where you use your sense and your body and all of those things, that manifestation is called as performance. Most of human life is spent on improving performance until the 20th century. People have been talking about improving human performance, improving efficiency, improving your ability to actually do things faster, stronger, better, cheaper, and perhaps higher as well. But it has taken them a lot of time and energy to realize that there is no point in improving the performance. There is only point in helping people understand that they are not utilizing the potential enough. So every day is a gift. Every day that unlimited potential becomes reset and restored. If we learn to apply our potential and convert that potential into performance, all of us can actually do a lot of things in our life. I'll give you an example. I was also on a wheelchair for more than 3.5 years. I was working in a company, and I woke up one day morning. I went to sleep very late at about 1:30 a.m. of sorts, and I woke up in the morning and I realized that I could not walk again. I didn't know what happened. Nobody around me knew what happened. Nobody could support me in actually helping me understand why it happened. And I chose to be in that state, which is half paralyzed, for about 3.5 years. But in that 3.5 years, I learned that everything that I was doing, I could still do it while I was on the chair. And that for me as a human being has been a significant shift in understanding physically, emotionally, spiritually, mentally, and psychologically, that unlimited potential is actually true, that all of us have unlimited potential, and I have the same potential that you have. How I manifest and how you manifest that unlimited potential is the only way that makes us unique. So
If we all of us have unlimited potential, then we are all the same, right? Then why are we called every human being is a unique piece? We are called a unique piece because how we manifest and how you manifest and how our appa amma manifest and how our children manifest, our tata party manifest have actually been very, very different. And understanding how they manifested lies the human intelligence. And intelligence is what people spend a lot of time and energy cultivating, thanks to the education system, thanks to the parenting system, thanks to the societal system, thanks to the economic system. Everyone places intelligence at a higher level than actually anything else, which is the second point that I want to make. So if performance is just potential converted into expression, then what do we truly need to make this connection happen faster and stronger? It is not intelligence, it is actually maturity. And why maturity is very, very important in our life is maturity allows all the three systems, which is emotional system, physiological system, and also the intellectual system, to actually work together and make sense of what is happening around us. I'll give you an example. All of us have spent at least 20 years being in school and trying to be educated, right? And we all think our education has an expiry date. It's true, our education has an expiry date, but our learning does not have an expiry date. So I encourage a lot of people to stop education and start learning, because learning does not have an expiry date and you can be a lifelong learner. Why am I saying this? I'm saying this because I want to make 2 points. I made 2 points and I want to, you know, deepen your understanding of those 2 points. And to deepen that understanding, you must understand how to cultivate maturity. The only way to cultivate maturity is understanding a simple law of life. Now, since we have spent 20 years being educated and improving our intelligence, I want to ask a question. How do we measure length? What is the unit of measurement of length? Some may call it centimeter, some may call it meter, some may call it kilometer. What is the unit of measurement of weight? Some may call it kg, some may call it grams, some may call it pant size, some may call it the breadth of measurement of a circumference or a perimeter or whatever. What is the unit of measurement of temperature? The unit of measurement of temperature in some countries is Kelvin, some places it's centigrade, some places it is Fahrenheit. What is the unit of measurement of volume? Some people call it meter cube, some people call it centimeter cube. This is what intelligence is. So using our intelligence, what is the unit of measurement of life? And I feel like most people around me who are wise, who have actually taken the courage to explain to me, is the unit of measurement of life is experiences. The more experiences you have, the more maturity you build. The more maturity you build, you are able to access the unlimited potential and convert them into different forms of performance. So then you realize that all of us are a multi-potentialite. That is why today, someone like a Raghavi can never be just called a consultant. She's also a sister. She's also a mother. She's also a citizen. She's also a friend. All of us play different roles in our life. And especially if you are an Indian, if you cannot do 4 things at 3 different times, you are not an Indian. And multitasking is built into our So since we are all multi-potentialites, it is very important to recognize that in order to access my unlimited potential, that is given to me as a gift, I can only access it through my maturity. The only way to build my maturity is to seek different, varied, intentional, meaningful, useful, expressive experiences in my life. And if I don't have those experiences, I don't have maturity, and we only have knowledge. Through knowledge, my intelligence will actually be cultivated. But if you seek more experiences, intelligence will later validate that experience.
So your intelligence grows automatically when you seek experiences, and that's when maturity is cultivated. And when maturity is cultivated, you develop the courage, the actual embedded software to handle the immaturity of the world. And when you handle the immaturity of the world is when you become a better person, or a faster person, or a stronger person. You rise above the different consciousness and you live in the higher branches of maturity. And that's when you start seeing that anything is actually possible, and everything is just going to become a later reality. So the two things that I wanted to say was, we all have unlimited potential. Performance is just an expression. Today's performance cannot be evaluated with today's maturity. It can only be evaluated with tomorrow's maturity. Similarly, don't evaluate your past with today's maturity, because those decisions were those decisions with that time's maturity. And maturity is the only software that you can actually use to convert your potential into performance, and it's not intelligence. It doesn't matter how much you know, it doesn't matter who all you know. When you are not useful to them, or they are not useful to you, or if you're not doing things together, and to do things together, you must have maturity. And maturity is the programming language to excel and rise above every occasion and live our life, because the unit of measurement of life itself is experiences. Ah, yeah. You hear me? Yes. Yeah, it was like sitting in a Harvard University class for me, right? As usual. And I know Raj is a friend, and not much as a speaker, frankly, because we share things, that's all. But when I keep listening to him, it really reinforces a lot of things for me as an individual who basically feels its humaneness, its potential, its high performance, learning, all these things keep going for me. And I personally believe all these things need to, push any person, towards the pinnacle of life. And I think your words, strikes directly into the minds of people, just like, it did for me. And Keshav, of course. Yes, Keshav? So thank you, Raj, for being here. It's not normal, it's not disability, it's nothing like that. Performance is common, potential is common, maturity is common, the society is common. I think these are the takeaways for me from your talk, and that's how you as a personality is. I know, and I really want this to be showcased to the society through our, YouTube channel, through our Hello Warrior program. And thank you, Raj, for being every year. And we have a calendar star, Mr. Keshav. A closing remark from you on this. So I have an idea that I wanted to propose. The idea that I wanted to propose was, let's say we have a QR code embedded against the photograph of every warrior that is represented in the calendar. And let's say that QR code will only get activated for that month. So someone who has access to the calendar is able to access the QR code and learn something about the warrior, or the warrior is putting out a personalized video on that month alone. After that month, you can't access that QR code at all, because you can scan the QR code, but you won't receive any content. It gives reason for someone to keep the calendar close to heart. So the calendar suddenly becomes a living document of learning, living document of interaction, and a living document of just perceiving the person very differently beyond the photograph. So that's my suggestion. I think in today's world it's possible. Absolutely, yes. Thank you for that. Every time, I discuss something with Raj, he gives me another technological, initiative to us, idea to us. And amazingly, yes, we should be incorporating this in our next year calendar. And thank you for that, Raj. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you for being here. Keshav, your closing remarks. Looking forward to hear from you.
I'm sure Yes, yes. after listening to Raj, you should be having ample. Definitely, definitely. It was really an inspiring and instilling, speech, and really a lot of things to learn more. As a motivational speaker and as a podcast coach, it's just job titles and passion titles. Learning is more important, and Ratish sir has brought that it quite correctly. And I know because my Gopi sir's friend should be like that. so I'm so happy. I'm so happy. Thanks, sir. That's It's really inspiring for me. It's really inspiring Thank you. for me. I hope the listeners who are listening right now and who is going to listen, they'll be much happy. Thank you. definitely, yes, So definitely. Thank so you so coming much. back to Yes, 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 coming Keshav. back to Yes. so like பெருசா closing எதுவும் இல்ல. Just one thing. Life has just two rules. One is never give up. Another thing is to think about never give up. That's all. Yeah. Lovely. This is what I've written recently. Thank you so much. Amazing, amazing. Thank you, Keshav. Thank you, Raj, for being here, for giving Thank you. us your time. I actually, I said I will let the guest with the interviewee always. As a personality, yes, I know who Raj is, what kind of, see, immediately on the spot, he gave us, some technical idea and all that. I meant his designation as head of experiments and head of new ventures. So this keeps running in his mind always. I know that. And as an individual, Keshav has been, battling every single thing that was coming his way as challenges, as struggles. He wanted to go on the creative area. He picks up the craziest things and wants to explore more, execute it, and all that. Somewhere I really wanted these two people on board, talk to the audience about what is running in all our minds, and make sure positivity is there abundantly spread through us, through our program Hello Warrior, to this amazing bunch of subscribers we have. Thank you so much, Keshav, and you indeed are a warrior, and Absolutely. we feel Thank you. Thank you. Thank you. to Thank have you. you as part of our Headway Foundation. And Raj, Thank thank you. you Thank so you. much for being there Thank always. you. Thank you Thank so you. much. Thank Thanks you for so you. much. calling. Thank you I so feel much. super privileged. Thank you. Lovely Thank to you. have Thank met you. Keshav. I will also send a message to Gopi. And thank you, Raghavi. India is a very small world. Thanks for calling. And Headway is always family. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, lovely Thank you, audience. Raghav. Thanks for Thank you. Thank patience. you. Thank you, Patience. Raji sir. It's a divine talking to you. Thank you. Thank you. Amazing. Thank you. Amazing. Thank you for all your patience listening. And we look forward for the same energy, for the same positivity in our next Hello Warrior program of June 2020, 2022 also. And till then, it's bye from Ms. Raghavi Sandalkumar, founder of the Headway Foundation. Bye bye, Makale. Bye. Bye. Thank you so much, Raghavi. Thank you.